కాళీయ చూడొచ్చు. కాళీయ చాలా అసూయ స్వభావం. గోపబాలుని, గోవు దూడల్ని చంపేసింది తన విష జలాల ద్వారా. అయితే కృష్ణుడు తన యొక్క అమృత దృష్టిని సారించి వాళ్ళకి తిరిగి జీవం పోసాడు. మన జీవితంలో కూడా చూడొచ్చు అదే విధంగా రాగము, ద్వేషము, తర్వాత అసూయ, ఇటువంటివన్నీ భౌతికమైనటువంటి విషయంతో మన హృదయం కలుషితం అయిపోయి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి దృష్టి, అమృత దృష్టి మన మీద పడుతుందో ఆ విషయం నుంచి బయటపడతాం మనం కూడా. తర్వాత కృష్ణుడు ఏం చేశాడు? కాళీయ మడుగులోకి దూకాడు. ఇక్కడ కాళీయ సహించలేకపోయింది. ఎంత అహంకారం అంటే తన నీళ్ళలోకి ఎవరు రాకూడదు, ఎవరు వచ్చినా కూడా సహించలేదు. అంత ఆత్మాభిమానం, అంత అహంకారం. Because he considered, I am the proprietor, I am the enjoyer, I am the controller. So he attacked Krishna. And he had gigantic poisonous fangs. There's a snake, and he bit Krishna. And he attacked Krishna to destroy him. Krishna jumped on top of his hood, his head, and danced. Beautiful dance. He was smiling. He danced from hood to hood to hood. And Kaliya all along was trying to kill him. Why didn't Kaliya learn his lesson? కాళీయుడికి ఇంత అహంకారం చూడండి. నేనే భోక్త, నేనే యజమాని, ఎంత అహంకారం, మిథ్యా అహంకారంతో ఉంది. కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే నీళ్ళలోకి దూకాడో సహించలేకపోయింది. నా నీళ్ళలోకి వచ్చాడా అనేసి దాడి చేసింది, కృష్ణుడి మీద కాటేసింది. అయినా కృష్ణుడికి ఏం కాలేదు. కృష్ణుడు దాని పడగల పైకి ఎగిరాడు. పడగల పైన నృత్యం చేస్తున్నాడు. చాలా అందమైన నృత్యం, అద్భుతమైన నృత్యం. కృష్ణుడు చాలా నవ్వుతూ నృత్యం చేస్తున్నాడు. ఒక పడగ నుంచి ఇంకొక పడగ, ఆ పడగ నుంచి ఇంకొక పడగ, అన్ని పడగల మీదకి తన పాదాలతో నృత్యం చేస్తున్నాడు. కానీ కాళీయ మాత్రం తన పడగలతో కాటేసి చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది. He's so powerful and Krishna's just a little sweet cowherd boy. And with all of his powers and force and mystical yogic siddhis, he's trying to destroy Krishna. And Krishna's effortlessly dancing, smiling. And people are singing for him as he's dancing. Such a dance. ఇక్కడ కాళీయకు కృష్ణుడికి పోలిక చూస్తే, కృష్ణుడు చాలా చిన్న బాలుడు, చాలా మృదువైనటువంటి ఒక గోప బాలుడు, అందమైనటువంటి మధురమైనటువంటి బాలుడు. కాళీయ చూస్తే మంచి అహంకారంతో, చాలా కాలకూట భయానకమైన విషకోరలతో ఉంది. అది అంత దాడి చేస్తున్నప్పటికీ ఇంత మృదు మధురమైనటువంటి చిన్న బాలుడి మీద ఏమాత్రం ప్రభావం పడట్లేదు. ఆ బాలుడు కృష్ణుడు మాత్రం చాలా చక్కగా నృత్యం చేస్తున్నాడు. ఆ ఒడ్డున ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా చక్కగా పాడుతున్నారు. ఆ పాటకు అనుగుణంగా నృత్యం చేస్తున్నాడు, నవ్వుతున్నాడు. And finally, when Krishna's feet, which to the gopis were softer than the finest petal of a lotus flower, but those same feet were as hard as the most destructive thunderbolts to Kaliya. And ultimately, he didn't give up until he was completely exhausted. All of his poisons he vomited out. He had no powers left. కాళీయ తన ప్రయత్నాలు మాత్రం వదిలిపెట్టలేదు. చివరికి తన విషమంతా కూడా నోట్లోంచి బయటపడు అక్కడ శక్తినంతా కోల్పోయి శక్తి విహీనమైన అంతవరకు ప్రయత్నం చేసింది. అంటే ఇంత తాకిడి ఎలా వచ్చింది దాని మీద అంటే కృష్ణుడి యొక్క పాదాలు. మరి కృష్ణుడి పాదాలు చూడండి, గోపికలు కృష్ణుడిని ఎత్తుకున్నప్పుడు గోపికలు చాలా మృదువైనటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళవే
కృష్ణుడి పాదాలు ఎక్కడ కందిపోతాయో అంటే వాళ్ళకంటే కూడా చాలా మృదువైనటువంటి పాదాలు కృష్ణుడివి. పువ్వు కంటే కూడా ఇంకా మృదువైనటువంటివి. అటువంటి పాదాలు ఇప్పుడు కాళీయ పడగల మీద వజ్రాయుధంలాగా పనిచేస్తున్నాయి. It was at that point that his wives, the Nagapatnis, lady who had deep, simple devotion, prayed to Krishna, please protect our husband. Now he's humbled by the situation. Please give him your shelter. And Kaliya heard the prayers of the Nagapatnis, his wives, at that moment, and he actually learned from them. They were trying to teach him all the time, but he would never listen. Nagapatnis always tried to preach to Kali in whatever way, because they were always pure-hearted devotees. But it wasn't until he was in such a completely helpless condition that he heard what they spoke, and now he believed them. And he spoke the same prayers to Krishna. ఈ విధంగా కాళీయుడి అహమంతా అణిగిపోయింది. చాలా వినయంగా తయారయ్యాడు. ఇప్పుడు ఒడ్డున అక్కడ కాళీయ పత్నులు వచ్చారు. వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. వీళ్ళు చాలా సరళ హృదయం గల శుద్ధమైనటువంటి భక్తి గలటువంటి భక్తురాళ్ళు వీళ్ళు. వాళ్ళ ప్రార్థనలు వింటున్నాడు కృష్ణుడు. వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రార్థనలు విన్నాడు కాళీయ. విని అర్థం చేసుకున్నాడు. అయితే ఇది వరకు గతంలో కూడా కాళీయ పత్నులు కాళీయకు చాలా చాలా విధాలుగా నచ్చజెప్పడానికి చూశారు. తన అసూయను వదులుకోమని చెప్పి, అహంకారాన్ని వదులుకోమని చెప్పి చాలా ప్రయత్నం చేశారు. కానీ వినేవాడు కాదు. ఇప్పుడు ఎలా విన్నాడంటే మొత్తం అహంకారం అంతా అణిగిపోయింది. ఏమీ లేదు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు అవి చెవిన పడ్డాయి. ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాడు తన పత్నులు చేసిన ప్రార్థనను. అదే ప్రార్థన తను ఇప్పుడు కృష్ణుడికి తిరిగి చేస్తున్నాడు. And he was liberated. అది చేసి ముక్తుడయ్యాడు. In another sense, Indra, he's a deva, very, very powerful devotee. But even devotees can have false egos. Not supposed to. But until we become purified of our false egos, we simply choose not to follow the dictations of the false ego. We follow the principles of the higher self, which is given by the Guru, by the Sadhu, by the Shastras. So Indra tried to destroy Krishna and all of Krishna's family and cows and the whole of Vrindavan. ఇంద్రుడి విషయం చూడండి. ఇంద్రుడు గొప్ప స్థాయిలో ఉన్న దేవగణంలో ఒకడు. భక్తుడు కూడా. అంటే భక్తులకు కూడా తప్పుడు అహంకారం ఉంటుంది. హృదయం శుద్ధమయ్యే వరకు అది ఉండనే ఉంటుంది. హృదయం శుద్ధం కానంత వరకు ఈ తప్పుడు అహంకారం ఇచ్చే సూచనలే స్వీకరిస్తుంటాం మనం. వాస్తవానికి మనం గురు, సాధు, శాస్త్ర ఈ సూచనలు స్వీకరించాలి. Seeing torrents of storms coming down, he lifted Govardhan Hill with the little finger of his left hand and held it up for 7 days and 7 nights. And ultimately, but just by seeing that, Indra woke up from the slumber of his egoism. ఇదంతా కూడా ఇంద్రుడు తన అహంకారాన్ని ప్రదర్శించుకుంటున్నాడు. చిన్న కృష్ణుడి స్నేహితులని, దూడల్ని, మొత్తం బృందావనంలో ఉన్నటువంటి సర్వ జీవుల్ని నాశనం చేయాలని సంకల్పం తీసుకున్నాడు. అంత అహంకారం, తప్పుడు అహంకారం. కానీ కృష్ణుడు చాలా సరళంగా తన ఎడమ చేతి చిటికెన వేలుతో పర్వతాన్ని ఎత్తిపెట్టి 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు ఆ విధంగా రక్షణ కల్పించాడు. అప్పుడు మెలకువ వచ్చింది ఇంద్రుడికి. తన అహంకారం నుంచి తేరుకున్నాడు. అప్పుడు Just see, Krishna, Indra was trying to destroy Krishna. And Krishna killed so many demons in Vrindavan. Why didn't he do something to Indra? He wanted to give him a chance
కృష్ణుడు బృందావనంలో అనేక అసురులను సంహరించాడు కదా, మరి ఇంద్రుడిని కూడా సంహరించవచ్చు కదా, కానీ ఇంద్రుడికి ఒక అవకాశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. So he lifted the hill because Indra was actually a good devotee. He was a devotee with ultimately good intentions who was really distracted due to his arrogance and pride. ఎందుకు అవకాశం ఇవ్వాలనుకున్నాడంటే ఇంద్రుడు భక్తుడు, ఆయన కేవలం ఈ అహంకారం వల్ల మనసు తప్పుదో పట్టింది. వాస్తవానికి అతను సేవలో ఉన్నాడు, అందు గురించి అవకాశం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. So when he realized what kind of terrible things I have done, he went to Brihaspati, his guru, and said, "What should I do?" Brihaspati said, "You tried to destroy Krishna's family. We should go to Brahma." Brahma said, "You have to get a simple-hearted devotee to pray for you, and then everything will be in order." ఇంద్రుడికి అర్థమైపోయింది, నేను చాలా పెద్ద చిక్కులో పడ్డాను ఇప్పుడు అని. తన గురువు అయిన బృహస్పతి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. బృహస్పతి, కృష్ణుడిని చంపాలని చూసావా నువ్వు? కృష్ణుడి పరివారాన్ని నాశనం చేయాలని చూసావా? కానీ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళు, బ్రహ్మ ఏం చెప్తాడో విను పరిష్కారం. బ్రహ్మ ఏం చెప్పాడంటే, నీ తరఫున ఎవరైనా ప్రార్థన చేయాలి, వెళ్ళి చాలా సరళమైనటువంటి హృదయం గల భక్తుల్ని తోడు పెట్టుకొని వెళ్ళు, వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు బయటపడతావు. So he went to Surabhi, who's a cow, a mother cow, and she went to Krishna along with Indra, and she prayed, "Please forgive him." And Krishna forgave him. సురభి మాత దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఇంద్రుడు. సురభి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంద్రుడిని క్షమించమని ప్రార్థన చేస్తూనే కృష్ణుడు క్షమించేశాడు. So here Rukmini Devi is praying for Rukmi. అదే విధంగా ఇక్కడ రుక్మిణి వివాహం గురించి చెప్తున్న ఉపన్యాసం ఇది. ఇక్కడ రుక్మిణి యొక్క సోదరుడు వెంటబడ్డాడు కృష్ణుడు వెంట, దాడి చేస్తున్నాడు. కృష్ణుడు అతన్ని చేజిక్కించుకున్నాడు. ఆ సందర్భంలో రుక్మిణి తన సోదరుడి గురించి ప్రార్థన చేస్తుంది. And Krishna will always answer the prayers of his devotees. కృష్ణుడు తన భక్తుల యొక్క ప్రార్థనలను ఎప్పటికీ స్వీకరిస్తూనే ఉంటాడు. Nityananda Prabhu, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was about to utilize his Sudarshan Chakra against Jagaya and Madhai, Nityananda's prayers ultimately restored Jagaya and Madhai. And Chaitanya Mahaprabhu gave them pure devotional service. So Rukmini is praying to Krishna. గౌరలీలో చూడొచ్చు, నిత్యానంద ప్రభు యొక్క ప్రార్థన వల్ల జగై మదై, గౌరంగ మహాప్రభు వాస్తవానికి తన సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రయోగించాలనుకున్నాడు జగై మదై పైన. కానీ నిత్యానంద ప్రభు యొక్క ప్రార్థన మేరకు జగై మదాయిని మన్నించడమే కాదు, వాళ్ళకి విశుద్ధ భక్తిని కూడా కలిగించాడు చైతన్య మహాప్రభు. ఇక్కడ రుక్మిణి కూడా ప్రార్థన చేస్తుంది తన సోదరుడైన రుక్మి గురించి. Please spare him. And Krishna very mercifully takes a piece of cloth and ties Rukmi up so he can't do any more damage. And then to teach him a very mild lesson, Krishna shaves off just a part of his mustache, a part of his hair, and makes him look what you would say quite silly. Now for most, because hair grows back on your mustache and it's not going to last for very long, just a few days of looking strange. Of course, if he shaved his head, nobody would see any, but he wasn't willing to do that. So he looked strange. And Balaram, కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, రుక్మిణి ప్రార్థన విని రుక్మిణి యొక్క సోదరుని సంహరించడానికి
అనుకున్నాడు ముందుగానే ఉపసంహరించి ఏం చేశాడు, చిన్న గుడ్డ ముక్కతో తను బంధించేశాడు. ఎందుకంటే బంధించకుంటే ఇంకా ఏదో మళ్ళీ ఏదో ప్రయత్నం చేస్తాడు, విర్రవీగుతాడని చెప్పేసి. తర్వాత మీసంలో కొంచెం కొరిగేశాడు కృష్ణుడు. తలలో కూడా కొంచెం కొరిగాడు. చూడడానికి విచిత్రంగా తయారయ్యాడు అతను రుక్మి. అది అంటే కృష్ణుడు ఇక్కడేం పెద్దగా శిక్షించదలుచుకోలేదు. ఎందుకంటే రుక్మిణి ప్రార్థన చేసింది కాబట్టి అది చాలా చిన్న శిక్ష వేశాడు అంతే. చాలా సున్నితమైన శిక్ష అది కూడా. చాలా కఠినమైన శిక్ష ఏం కాదది. ఎందుకంటే వెంట్రుకలు మళ్ళీ పెరుగుతాయి. కనిపిస్తే కొన్ని రోజులు వింతగా కనిపిస్తావు అంతే. మళ్ళీ పెరుగుతాయి. లేదా నువ్వు మొత్తము నున్నగా క్షౌరం చేసుకున్నావంటే అది కూడా తెలీదు ఎవరికీ. అయితే రుక్మికి అది ఇష్టం లేదు క్షౌరం చేసుకోవడం. కాబట్టి వింతగా కనిపిస్తాడు కొన్ని రోజులు. ఆ సమయంలో బలరాముడు వచ్చాడు అక్కడికి. He actually, in order to give happiness to Rukmini, to pacify her, he said, "Why have you given such harsh punishment to Rukmini?" బలరాముడు వచ్చి చూశాడు అక్కడ దృశ్యం. రుక్మిణి విచారంతో ఉంది. చూసి రుక్మిణికి ఆనందం కలిగించాలని కృష్ణుని మందలిస్తున్నాడు. ఎందుకు ఇంత కఠినమైన శిక్ష వేసావు అతనికి నువ్వు? You have dishonored him by shaving him in this way. He's a family member. He's an intimate family member. We should not create such disturbance. బలరాముడు కృష్ణుని మందలిస్తున్నాడు. చూడు నువ్వు అతని సగం మీసం కొరిగావు, జుట్టు తలలో కొంచెం క్షౌరం చేసావు, గుండు చేసావు. మన కుటుంబ సభ్యుడే కదా, అత్యంత సన్నిహిత సభ్యుడు. ఆ విధంగా చేయకుండా ఉండాల్సిందే నువ్వు. And when Rukmini saw that Balaram was so affectionate toward her brother, then her heart opened a lot. And then Balaram started preaching to Rukmini. రుక్మిణి ఎప్పుడైతే వినిందో బలరాముడి యొక్క ఈ మందలింపు, కృష్ణుని మందలించడం, రుక్మిణికి చాలా ఆనందం వేసింది. ఓహో, బలరాముడికి మా అన్న అంటే ఎంత ఇష్టమో చూడు అని కొంచెం మనసు మారిపోయింది, ఆమె విచారం మారిపోయింది. అప్పుడు రుక్మిణికి ప్రచారం చేయడం మొదలు పెట్టాడు బలరాముడు. You see, in trying to enlighten people, we have to open our hearts first. ఇక్కడ రుక్మిణి హృదయం, మనస్సు విప్పేలాగా ముందు బలరాముడు కృష్ణుని మందలించాడు. కృష్ణుని మందలిస్తూనే రుక్మిణి తన మనసు విప్పి మాట్లాడుతుంది. అప్పుడు కాబట్టి మనం ఎవరికైనా ప్రచారం చేయాలంటే ముందు వాళ్ళ హృదయాన్ని విప్పాలి, మనసు విప్పాలి. ఆ విధంగా చేయాలి, తర్వాత ప్రచారం చేయాలి. We have to give people the understanding that we really are their well-wishers, that we really do care about them. వాళ్ళ మనసులో కలగాలి మొట్టమొదట ఏంటి, ఇతను నా శ్రేయస్సు కోరే వ్యక్తే అని కలగాలి. తర్వాత ప్రచారం చేయాలి వాళ్ళకి. Otherwise, we can speak truth, but unless people believe we really want to help them, we really love them and care about them, who wants to hear truth? వాళ్ళ మనసులో కలగాలి, ఇతను నా శ్రేయస్సు కొరకే చెప్తున్నాడు అనేది. వాళ్ళ మనసులో కలగలేదంటే నువ్వు చెప్తున్నది 100% వాస్తవమే, సత్యమే అయినప్పటికీ కూడా అతను వినడు. ఎందుకంటే అతని మనసులో కలిగే విధంగా నువ్వు అతన్ని ప్రేమించడం, అతని పట్ల ఆప్యాయత చూపడం అది చేయలేదు కాబట్టి నువ్వు వాస్తవం చెప్తున్నప్పటికీ అతని చెవులోకి ఎక్కదు అది. What use does it? When Srila Prabhupada came to America, he was speaking truths, that very, very high truths. He was citing Sanskrit verses that nobody ever heard before. But because they saw this man loves us and cares about us more than anybody we've ever experienced, their hearts totally opened, and then those truths completely transformed their lives. శ్రీల ప్రభుపాద చూడండి, విదేశాలకు వెళ్ళారు, పరమ సత్యం, వైదిక సత్యాన్ని బోధించారు అక్కడ. సంస్కృత భాషలు చక్కగా సంస్కృతం వచ్చి ప్రభుపాదకు అన్ని ఉన్నతమైన సత్యాలు పలికారు అక్కడ. మరి వాళ్ళకి ఎలా ఎక్కాయి? మొట్టమొదట వాళ్ళు గ్రహించారు, మమ్మల్ని మా జీవితంలో ఇంతవరకు ఈయన ప్రేమిస్తున్నట్లు ఎవరు ప్రేమించలేదు, ఈయన మమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్న విధంగా ఇంకెవరు ప్రేమించలేరు కూడా భవిష్యత్తులో
అని వాళ్ళు గ్రహించారు కాబట్టి ప్రభుపాద చెప్పినటువంటి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి సత్యాలు వాళ్ళ హృదయంలో ప్రవేశించి వాళ్ళని మార్చాయి. So Balaram kind of chastises Krishna just to get Rukmini to understand in her plight of passion to protect her brother that I'm also concerned with your brother. ఇక్కడ బలరాముడి కిటుక ఏంటంటే రుక్మిణికి కొంచెం సాంత్వన ఓదార్పు కలిగించాలి. అందు గురించి రుక్మిణి మనసులో పడేట్టుగా చేశాడు. ఏంటి, నీకే కాదు మీ అన్న గురించి దిగులు, నాకు కూడా మీ అన్న గురించి నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆమె మనసులో కలిగే విధంగా కృష్ణుని మందలించాడు. అంతేగాని కృష్ణుని మందలించాలని ఏం లేదు అక్కడ. రుక్మిణి యొక్క మనసును గెలుచుకోవడానికి ఆ విధంగా చేశాడు. And then he speaks to Rukmini. అప్పుడు రుక్మిణితో మాట్లాడుతున్నాడు. And he's speaking about one incredible verse. He says, blinded by conceit with their personal opulences, proud men offend others for the sake of such things as kingdom, land, wealth, women, honor, and power. The world history is full of such situations. ఇక్కడ కృష్ణుడు అదే బలరాముడు చెప్తున్నాడు రుక్మిణితో, రాజ్యాధికారం, రాజ్యం, తర్వాత స్త్రీలు, ధనం, వీటి కోసం వ్యక్తులు తన అహంకారంతో ఇతరులని అవమానపరచడానికి వెనుకాడారు అని. ఈరోజు చూస్తే ప్రపంచం నిండా కూడా ఇవే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. He says blinded by conceit. ఇక్కడ బలరాముడు ఏమి ఉపయోగించాడంటే ఈ రాజ్యము, ధనము, స్త్రీలు అనేటువంటి వీటి వ్యామోహంలో కళ్ళు కప్పబడిపోయాయి, గుడ్డి వాళ్ళు అయిపోయారు, అందులైపోయారు, అంధత్వంతో అహంకారం పెరిగిపోయింది అని. It's very powerful analogy. When we have this false ego, we become blinded by it. మనలో ఈ మిథ్యాహంకారం ఉందనుకో మనం కూడా అందులమే. In other words, we cannot see. దీని అర్థం ఏంటి, మనలో మిథ్యాహంకారం ఉన్నప్పుడు మనకు దృష్టి, అసలైన దృష్టి ఉండదు. As it is, we become so blinded that we think everyone else is blind. మిథ్యాహంకారము మన కళ్ళని కప్పేస్తుంది, గుడ్డి వాళ్ళం అయిపోతాం. ఎంత గుడ్డి వాళ్ళం అవుతామంటే మిగతా అంతా గుడ్డి వాళ్ళు, నేను ఒక్కడిని తప్ప అనుకుంటాం. And we think that we see. But whether it's the East or the West or the Middle or the Mideast or the Midwest, anywhere you look in the world's geographical locations or throughout time, there's always these great conquerors who just have to conquer others. And when they become obsessed that I want to be the proprietor, because they're blinded by their opulences, by their strength, by their influence, by their wealth, whatever it may be, then they think they have the right to be cruel or offensive to others. ప్రపంచ చరిత్ర చూడండి, అది పాశ్చాత్య దేశాలు కావచ్చు, తూర్పు దేశాలు కావచ్చు, ఏ దేశం మొత్తం మీద ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా చరిత్ర తన ధనము, సంపద, బలము, ఈ అహంకారంతో
తనకు అధికారం ఉంది, తనకు హక్కు ఉంది ఇతరులను హింసించడము, ఇతరుల మీద దాడి చేయటము, వాళ్ళది నేను లాక్కోవటము, ఇవన్నీ నాకు అధికారం ఉంది అని చెప్పేసి చేసిన దాడులే ప్రపంచమంతా అవే. చరిత్ర మొత్తం దాంతో నిండి ఉంది. This is why Kunti Devi has given her prayer that only a person who is a kinchana gocharam can know you for who you are, Krishna. Only a person who does not have this false ego, obsessed that I have knowledge, I have strength, I have beauty, I have high birth, I have wealth. Akinchana Gochara means to understand that all these things are entrusted in my care. They are all Krishna's property. Everything is meant to be utilized for Krishna's purpose. And Krishna's purpose is to help all living beings be happy in their original natural spiritual position. But when we're blinded by these things, then we fall into the ignorance that I have rights over others. కుంతిదేవి ప్రార్థనలో చూడొచ్చు, చాలా చక్కగా వర్ణించింది. త్వం అకించన గోచర, కృష్ణ నువ్వు ఈ భౌతికమైనటువంటి భావన లేని వాళ్ళకు మాత్రమే కనిపిస్తావు అని. అంటే అర్థం ఏంటి, అక్కడ ధనము, రాజ్యము, శక్తి, బలము ఇవి చూసుకొని విర్రవీగుతుంటారే వాళ్ళకి కనిపించవు నువ్వు అని. అంటే మిథ్యాహంకారం వాళ్ళ కళ్ళు కప్పేస్తుంది. మరి ధనము, బలము, రాజ్యము, శక్తి ఇవన్నీ కూడా కృష్ణుడిచ్చినవే కాబట్టి కృష్ణ సేవ కొరకు ఉపయోగించాలి. అంటే కృష్ణ సేవ అంటే ఏంటి, ఇతర జీవులను ఎలా మేలుకొల్పాలి, దానికి ఉపయోగించాలి నీ యొక్క రాజ్యము, బలము, శక్తి అన్నింటినీ కూడా. లేదంటే నీ కళ్ళను కప్పేస్తాయి, అవి కృష్ణుని దర్శించలేవు. For my purpose, I could kill, I could torture, I could abuse. ఆ విధంగా ఈ మిథ్యాహంకారంతో కళ్ళు కప్పబడిపోయినప్పుడు నా కోసం నేను ఏమైనా చేయగలను, నేను చంపగలను, ఇతరులని క్రూరంగా హింసించగలను, నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళని ఉపయోగించుకోగలను, నన్ను ఎవరు అడిగే వాళ్ళు లేరు. And so much suffering. How many conquerors are there? And like these people like Shishupal and Jarasandha, throughout history, these conquerors, there's little conquerors living in the household, abusing, their family members, because I am the Lord and Master. ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ భాగవతంలో శిశుపాల, జరాసంధ లాంటి వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా ఉన్నారు. ఇతరులను హింసించడం, ఇతరుల దగ్గరికి వెళ్ళి తమ అహంకారం ప్రదర్శించుకోవడం. కుటుంబాల్లో కూడా చూడొచ్చు, ఇతర కుటుంబ సభ్యుల పట్ల చాలా క్రూరంగా ప్రవర్తించడం, వాళ్ళను తొక్కివేయడం, వాళ్ళని కొట్టడం, ఇటువంటి చేస్తారు. ఎందుకు, నేను గొప్పవాణ్ణి అని వాళ్ళు నిరూపించుకోవడం కోసం. Or there's people who do it in the political world or the business world or the scientific technological world. And then there are those who get so much power, they accumulate massive armies, ammunition, artillery, and attack and conquer. కుటుంబంలోనే కాదు, రాజకీయంలోనూ చూడొచ్చు, శాస్త్రీయ రంగంలోనూ చూడొచ్చు, వ్యాపార రంగంలోనూ చూడొచ్చు. ఈ విధంగా ఎప్పుడు ఒకరు ఇంకొకరిని గెలవాలి, ఓడించాలి, వాళ్ళని హింసించాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటారు. రాజకీయంగా చూడండి, ఎక్కువ సైన్యాన్ని సంపాదించుకుంటారు, ఎక్కువ ఆయుధాలు సంపాదించుకుంటారు, సంపాదించుకున్న తర్వాత ఈ పక్కన ఉన్న దేశాలపైన దాడి చేస్తారు. India was conquered so many times by different foreign invaders. And the whole world, the history is like that. Where in the world do we find anywhere that was not at one time or another conquered by foreign invaders?
whether it was Alexander the Great, or whether it was the Roman Empire, or whether it was the Mughal Empire, or whether it was the British Empire. భారతదేశం మీద భారతదేశ చరిత్ర చూడండి, ఎంతో మంది విదేశాల వాళ్ళు వచ్చి దాడి చేశారు భారతదేశం మీద. భారతదేశమే కాదు, ప్రపంచంలో చాలా ప్రతి ప్రాంతం మీద ఎవరో ఒకరు దాడి చేసిన సంఘటనలే ఉన్నాయి. రోమన్ సామ్రాజ్యం, అలెగ్జాండరు, తర్వాత బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం, ఈ విధంగా ఎంతో మంది ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు. So many empires, so many rulers, the Mongolian Empire. మొఘల్ సామ్రాజ్యం, మంగోలియా వాళ్ళు. They would just come in and plunder and take and kill and control. And the whole world has been through so many phases of different people conquering them. విధంగా ప్రపంచంలో అనేక సామ్రాజ్యాల వాళ్ళు వాళ్ళ శక్తిని ప్రకటించుకోవడానికి దాడి చేయడము, చంపడము, హింసించడము, ప్రపంచం మొత్తం ఇదే చరిత్ర. But how long does it last? మరి ఇదంతా ఎంతకాలం కొనసాగుతుంది? They last a few centuries. కొన్ని శతాబ్దాలు. But then we see throughout history, nobody can hold on to anything for very long. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎవరు లేరు. A few hundred years may seem long for us. మనకు అల్పులం కాబట్టి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు చాలా దీర్ఘంగా కనిపిస్తుంటుంది మనకు. But when you look back in history at it, it doesn't seem very long at all. It only seems long when you're living in it. ప్రపంచ చరిత్ర చూస్తే ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక చిన్న వ్యవధిలో మాత్రమే ఇవి జరిగి ఉంటాయి. Just like in India, Mughals for many centuries, British for many centuries. And now we're sitting here with nice government and everything. Nice new government. That was in the past. But if you were living at that time, it seemed for a long time. So that's how time works. It's always moving. And nothing is for very long if we see it from the perspective of eternity. And once something's past, it just seems like a dream of the past. మనం ఇక్కడ కూర్చొని చక్కగా ఉపన్యాసం చెప్పుకుంటున్నాము, చక్కటి ప్రభుత్వం ఉంది. ఒకప్పుడు ఇదే భారతదేశాన్ని మొఘల్ సామ్రాజ్యం వాళ్ళు, ఆంగ్లేయులు చాలా కఠినంగా పరిపాలించారు. ఆ వాళ్ళ పరిపాలన సమయంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అది చాలా దీర్ఘకాలంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ పరిపాలన. కానీ ఇప్పుడు ఒక్కసారి అది గతం అయిపోయిన తర్వాత గతంలోకి తొంగి చూస్తే అదేదో ఒక చిన్న కళలాగా స్వప్నంలాగా అనిపిస్తుంది. శాశ్వతత్వమైనటువంటి శాశ్వత కాలం నుంచి కోణం నుంచి చూస్తే ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న చిన్న క్షణాల్లాగా కనిపిస్తాయి. But so many lessons. అయితే వాటి నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు మనం. So Balaram is addressing Krishna and telling him that all these kings, they're willing to create so much harm for land, wealth, women, honor, and power. Because Maya, the illusory energy, makes us think, makes us forget our real selves, and thus taking the body for the self, they consider others to be friends, enemies, or neutral parties. This is the basic principle that Prahlad Maharaj disagreed with his teachers. దేహభావంలో ఉన్నంత వరకు, తమ తప్పుడు అహంకారంలో ఉన్నంత వరకు వీళ్ళు నా స్నేహితులు, వీళ్ళ శత్రువులు, ఇటువంటి భావన ఉంటుంది. ఇది బలరాముడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ప్రహ్లాద్ మహారాజు తన అధ్యాపకులతో విభేదించిన మొట్టమొదటి అంశం ఇదే, ప్రాథమిక అంశం. వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి? మిత్రత్వం, శత్రుత్వం, వాటి గురించి చెప్పారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అక్కడే విభేదించారు. He was in the best school in the world, in Hiranyakashipu's school for the elite.
He obviously had other schools because he ruled over the universe. This was the top-notch school. This was the IIT, the Oxford, the Harvard, and beyond. Sandana, Maraka, Shukracharya, very high school. And they were teaching Prahlad and his classmates every subject with such depth and precision, the science of training them. But Prahlad Maharaj just saw everything from a very simple devotional perspective. That whatever you're teaching, all the sciences, all the mathematics, all the chivalrous arts, they are all not acceptable to me. Because the foundational principle of all of this is how to utilize them. Utilize our knowledge, our science, our technology in a sense that this person is my friend and this person is my enemy and this person is a neutral party. That means it's all based on the false ego of I and mine. And because of that false ego, we have all of these conceptions. ప్రహ్లాద్ మహారాజు పాఠశాల చాలా అత్యున్నతమైనటువంటిది, అది విశ్వంలోనే. ఎందుకంటే హిరణ్యకశిపుడు మొత్తం విశ్వాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు కదా. చాలా పాఠశాలలు ఉండొచ్చు అప్పుడు, కానీ హిరణ్యకశిపుడు కొడుకు చదువుతున్నాడు అంటే అది చాలా అత్యున్నతమైన పాఠశాల ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే ఐఐటి, హార్వర్డ్, ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలు అంటున్నారు కదా, వీటన్నిటికంటే కూడా ఉన్నతమైనదే అప్పుడు అది. సండా అమార్క, తర్వాత శుక్రాచార్య, వీళ్ళు చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులుగాంచిన బోధకులు. అటువంటి వాళ్ళు గణితం కానీ, శాస్త్రీయం కానీ, సామాజికము, రాజకీయము కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా, చాలా లోతుగా బోధిస్తున్నారు. అయితే ప్రహ్లాద్ మహారాజు తన యొక్క సరళమైన హృదయం, భక్తి అనేటువంటి సరళమైనటువంటి హృదయం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్పినా కూడా వాటితో ఏకీభవించట్లేదు. కారణం ఏంటి? వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి శాస్త్రీయం కానీ, గణితం కానీ, రాజకీయం కానీ ఏవైనా సరే, ఇతను నా శత్రువు, ఇతను నా మిత్రుడు, ఇతను మధ్యస్థుడు అనేటువంటి కోణంలోనే ఉపయోగించాలని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏకీభవించట్లేదు వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి విషయాలు అయినప్పటికీ కూడా. He said, but I see everyone as part of Krishna. I'm a servant of everyone. That is my understanding, what I learned from my guru. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఏం చెప్తున్నారు? వాళ్ళ గురువులేమో శత్రువు, మిత్రుడు, మధ్యస్థుడు ఈ విధంగా చూడమని నేర్పిస్తున్నారు. ప్రహ్లాద్ మహారాజు లేదు లేదు, నేను కృష్ణుడి యొక్క సేవకుడిని, కృష్ణుడి అంశను. కృష్ణుడికి అంశాలు చాలా ఉన్నాయి, మిగతా వాళ్ళందరూ కృష్ణుడికి సంబంధించిన వాళ్ళే, వాళ్ళందరికి సేవకుడిని నేను. ఇది నేను మా గురువు నుంచి నేర్చుకున్నది. So all these sciences and technologies and all this academic knowledge can be utilized for great purposes if we have this foundational truth that we build it upon. Jivara Svarupoy Krishnara Nityadas. That we're eternally servants. మనకి వాస్తవం ఏంటి? నేను కృష్ణుడి యొక్క నిత్య దాసుడిని అనేది గ్రహించి ఉంటే ఈ సాంకేతిక విద్య కావచ్చు, శాస్త్రీయం కావచ్చు, ఇవన్నింటిని కూడా బాగా ఉపయోగించవచ్చు. Everything is the property of Krishna. అంతా కృష్ణుడి ఆస్తే కాబట్టి. Bhakti yoga is to understand how everything is the property of Krishna. భక్తి యోగం అంటే ఏంటి అర్థం? సర్వానికి యజమాని కృష్ణుడే అని గ్రహించడం. And to awaken our love through the chanting of the holy names. And thus to utilize everything according to this truth. As a sleeping person perceives himself, the objects of sense enjoyment and the fruits of his acts within the illusion of a dream,
so one who is unintelligent undergoes material existence. And Balaram explains to Rukmini, but when one, therefore, with transcendental knowledge, dispel the grief that is weakening and confounding your mind, please resume your natural mood, O princess of the pristine smile. And hearing these words from Balaram, Rukmini becomes completely pacified and happy. And Rukmini, he was so aggrieved because he tried to kill Krishna in every possible way. He was abusive, he was harsh. Krishna didn't speak any words against him. He didn't shoot a single arrow into him. He just cut a few hairs off his face. That's all. బలరాముడు యొక్క ఓదార్పుకు రుక్మిణి యొక్క బాధ తగ్గింది, కొంచెం సాంత్వన పొందింది ఆమె. ఎవరైతే రుక్మిణి సోదరుడు ఉన్నాడో అతను చాలా చిన్నతనంగా అయిపోయాడు. అతని పరిస్థితి, అతను చాలా కఠిన పదాలు వాడాడు కృష్ణుడి పట్ల, చాలా ఆయుధాలు కూడా ఉపయోగించాడు. కానీ కృష్ణుడు మాత్రం ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు, తిరుగు అతన్ని శిక్షించలేదు, ఒక్క బాణం కూడా వేయలేదు అతని మీద. కేవలం మీసాలు, తర్వాత తలలో ఒకవైపు కొరిగాడు, అంతే. అంత చిన్న శిక్ష వేశాడు. But he was so outraged. He took a vow he would not go back to Kundina, his own kingdom. So he never, his whole life, went back there to his own kingdom. అయితే అంత చిన్న మందలింపు, చాలా సున్నితమైనటువంటి శిక్ష వేశాడు కృష్ణుడు. కానీ అది చాలా పెద్దదై తన బుసలు కొట్టే అంతగా అతను ఆలోచిస్తున్నాడు. రుక్మి ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నాడు? తిరిగి తన నగరానికే వెళ్ళలేదు, కుండిన నగరానికి, రాజ్యానికి వెళ్ళలేదు. జీవితం అంతా కూడా ఆ నగరంలో అడుగే పెట్టలేదు అతను. అటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంటే ఎంత అవమానంగా భావిస్తున్నాడు అక్కడ చూడండి. But this is very symbolic of a conditioned soul. Do you know what he did? In his honor, he never went back to Kundina. So where he was standing, where he was defeated by Krishna, with all the power and the wealth and the influence he had, he built another kingdom. An incredible city right there in that place. So he could still enjoy the same things while not going back to his other Kundina home, just to show people how he was so renounced. He was so renounced, he would not break his vow. So he built a better city in another place. And he maintained the same enmity, the same envy. ఇక్కడ ఈ రుక్మి యొక్క ఈ సంఘటన ఒక జీవాత్మ, మాయలో ఉన్న జీవాత్మకు చాలా చక్కటి పోలిక. తిరిగి తన నగరానికి వెళ్లకుండా నేను చాలా వైరాగిని అని చూపెట్టుకుంటూ పైకి, తను ఎక్కడైతే అవమానించబడ్డాడో, ఎక్కడైతే తల దించుకోవాల్సి వచ్చిందో అదే స్థలంలో కొత్త సామ్రాజ్యాన్ని, తన శక్తిని, తన సైన్యాన్ని, సంపదనాన్ని ఉపయోగించి కొత్త నగరాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అక్కడే. ఇది జీవాత్మ తిరిగి తను వెళ్ళవలసిన చోటికి వెళ్లకుండా, ఎక్కడైతే అవమానాలు గురవుతున్నాడో, ఎక్కడైతే కష్టాలు ఉన్నాయో అక్కడే నిర్మించుకొని అక్కడే తను వైభవాన్ని చాటుకోవాలని చూస్తాడు. ఇది ఇక్కడ రుక్మి. ఆ విధంగా ఏం చేశాడు? నేను పెద్ద వైరాగిని, నా నగరానికి వెళ్ళలేదని పైకి చూపెట్టాడు, కానీ చూస్తే అన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అక్కడ. శత్రుత్వాన్ని అదే విధంగా కొనసాగించాడు, కృష్ణుడి పట్ల ఉన్నటువంటి ఆ అసూయని. You see, the nature of ahankar, or false ego, is it creates a fertile field within our hearts, our minds, where the seeds of envy can grow. ఈ అహంకారం ఏం చేస్తుందంటే మన మనసు, హృదయాన్ని
అసూయ అనేటువంటి బీజాలు బాగా మొలకెత్తే విధంగా తయారు చేస్తుంది. And it is those seeds of envy that cause us to speak and do so many things that are totally unnatural to the soul, implicate us in so much karma in illusion, and cause so much sorrow and grief to people and to the world. మిథ్యాహంకారము మన హృదయాన్ని మనసుని పాడు చేసి అక్కడ అసూయ బీజాలు మొలకెత్తే విధంగా చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే అసూయ బీజాలు మొలకెత్తుతాయో మన హృదయము మనసు అన్ని కూడా కలుషితం అయిపోతాయి. మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పట్ల క్రూరంగా ప్రవర్తించడం, వాళ్ళని బాధ పెట్టడం, మనం మోహానికి లోన్ అయిపోతాము. లోను కావడం, ఇతరులను బాధ పెట్టడం, ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి. So Rukmini, those seeds of envy, even though he saw Balaram, he heard Balaram's words, he was sitting right there. He saw Rukmini's prayers, he saw Krishna's compassion to him, but he interpreted it all through the lens of his polluted ego. ఇక్కడ చూడు, రుక్మి కృష్ణుడి యొక్క కరుణను చూశాడు. అక్కడే రుక్మిణీదేవి యొక్క ప్రార్థనలు విన్నాడు, బలరాముడి యొక్క బోధనలు విన్నాడు. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ, అదే సన్నివేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్కటి కూడా అతనికి అవగాహనకు రావట్లేదు. కారణం ఏంటి? తనకున్న తప్పుడు అహంకారం. And he maintained his vow to get revenge in his new city. And meanwhile, in the next few verses of this chapter, Krishna brings Rukmini to Dwarka. అక్కడే ఉండిపోయాడు. అక్కడే ఉండి తన కక్ష తీర్చుకోవాలి, తన పగ తీర్చుకోవాలి అనేటువంటి పంతం పట్టాడు అక్కడే. ఇంతటి ఆపేస్తాము. ఇక్కడే తర్వాత శ్లోకాలు కృష్ణుడు ద్వారకలో వివాహం చేసుకున్నది రుక్మిణి, అవి మళ్ళీ కార్యక్రమం ఉంది 10కి మొదలవుతుంది. హరే కృష్ణ. శ్రీల రామదాస్ స్వామి మహారాజ్ కి జై. శ్రీమద్ భాగవతం కి హరే.